ఒక రోజులో వాట్ ఎవర్ కెన్ గో రాంగ్ has gone wrong with me today. ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ వీక్ లో జెమినీలో దేవుళ్ళు సినిమా చూడడం మాకు రిమెంబర్డ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. వి ఆల్మోస్ట్ హ్యాడ్ ఏ క్రష్ ఆన్ యూ. You're the first person who said nice things about me in Devullu. 90s kids everni kalisina. I think Devullu is my identity. The only breaks we would get was ఈ పుణ్యక్షేత్రం నుంచి ఇంకో పుణ్యక్షేత్రంకి కార్లో వెళ్ళేటప్పుడు చిరంజీవి గారి సినిమా అంటే ఐ థింక్ ఇనిషియలీ దే హ్యాడ్ అబౌట్ వేర్ హీస్ లుకింగ్ ఆల్ చార్మింగ్ లైక్ ద మెగాస్టార్ హీస్ అండ్ నేను ఒక ఏడు మొహం వేసుకొని ఉన్నాను అందులో. మీరు ఒక చిన్న సైజ్ సెలబ్రిటీ కదా, లైక్ అలా ఉండేది ట్రీట్మెంట్ ఫ్రెండ్స్ నుంచి కానీ స్కూల్లో కానీ? I didn't have any close friends in school growing up and I was bullied quite a bit. Padesave నాగార్జున గారితో అసోసియేటెడ్. సో హౌ డిడ్ దట్ హ్యాపెన్? లైక్ ఆపర్చునిటీ ఎలా వచ్చింది అండ్ దెన్ హౌ వాస్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్? I have been just so charmed by him since I saw Greku Irudu song. And I remember first interview చేసినప్పుడు pre-release event తర్వాత Nitya, you're just staring at him. How come women are so complicated? మాకు ఏది కావాలంటే అది కావాలని, ఏది వద్దంటే అది వద్దని చెప్తాం. అమ్మాయిలు ఎందుకు కావాలన్న వద్దని చెప్తారు, వద్దన్నది కావాలంటారు, ఆర్ ఎందుకు ఇట్లా రివర్స్ ఆలోచిస్తారు? And then you call the women complicated. See, we'll have a lot of seasons in 1 month. If we are crying, we don't know if we are crying because we are sad or angry or if it's just the hormones making us crazy. Ante Telugu ante mana language kabatti it's easier for me to adapt. This has happened with me in Tamil and it was my second Tamil movie. I had 1-page monologue. Baga batti ellan set ki climax scene full emotion, summer end ellin ventane the assistant director comes to me and says this is the new script and I'm like ఫేస్ వాష్ చేసుకొని వస్తే ఆడిషన్ చేద్దాము. లైక్ సార్ ఫేస్ వాష్ చేసుకొని మేకప్ వేసుకున్నాను. ఇట్స్ లైక్ నో దేర్ నో మేకప్ ఇన్ అవర్ ఫిల్మ్, ప్లీజ్ వాష్ యువర్ ఫేస్ అండ్ కమ్. సో ద హోల్ మూవీ ఐ డిడ్ంట్ హ్యావ్ మేకప్ బట్ ఐ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. ఐ డిడ్ంట్ నో దట్ ఐ కుడ్ లుక్ గుడ్ ఆన్ స్క్రీన్ వితౌట్ మేకప్ ఆల్సో. నాకు రామనాయుడు గారు ఒక చాలా మంచి లైఫ్ అడ్వైస్ ఇచ్చారు. అంటే కెరియర్లో ఎప్పుడన్నా సినిమా సైన్ చేసేటప్పుడు 2 విషయాలు ఆలోచించు. అవార్డ్ అన్న రావాలి, రివార్డ్ అన్న రావాలి. 2 రాలేదనుకో, I'm a serial dater, so I've had so many heartbreaks that I think I need to take a break. Hi Nitya, how are you? Hi Prasanna, I'm very good, thank you. How are you? Fine. How is your day? If I start talking about my day, mana podcast anta danke saripotadi, so I think we should just skip that question. So messed up day? Yes. Like I was saying, like before we started, oka rojlo whatever can go wrong has gone wrong with me today. See, also you're here. But I'm here. I'm very late, guys. I have to tell you, I'm like extremely late, like 2.5 hours. Thank you for waiting for me, and I'm really sorry. My next question is like, I just gonna ask you like, are you gonna be very punctual as today? I used to be because I was brought up by telling that I should be late for events. I was not allowed to go on time for events. Ala alvaat అయిపోయింది. But since I started, getting into the field of business, I've understood that time is very valuable for me and for other people as well. So I don't know if I should be saying this. If I have a meeting with someone and that person is late, 15 minutes, 20 minutes is my grace period. 20 minutes not raakapothe, I'll leave. I won't even tell that person, I'll just leave. On time is late is my policy. Which I did not live up to today. Thank you for that. So it's okay, we'll leave it about timings, okay, day, everything. సో నాకు తెలిసి మీరు ఇచ్చే ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో ఆర్ ప్రతి పాడ్కాస్ట్లో ఎనీ డిస్కషన్స్లో ఫస్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్ దేవుళ్ళు. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఐ గెస్ ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్, లైక్ నేను యాజ్ ఎ 90s కిడ్, మీరు కూడా 90s కిడ్డే. మాకేంటంటే లైక్ 2008, 2009, 10 ఈ టైంలో 8th, 9th, 10th క్లాసెస్లో ఉన్నప్పుడు లైక్ స్కూలింగ్లో ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ వీక్లో జెమినీలో దేవుళ్ళు సినిమా చూడడం మాకు రిమెంబర్డ్ ప్రాసెస్ అనమాట. అంటే అగైన్ ఇది నేను చెప్పొచ్చో లేదో తెలియదు, బట్
we almost had a crush on you seeing in Devullu. I guess no one This is told the you this. first time. అంటే క్రష్ ఇన్ ద సెన్స్ అది ఒక ఏమంటారు ఎమచ్యూర్ క్రష్. Yeah. లైక్ అరే ఈ పిల్ల ఎవరైతే బాగుంది, క్యూట్ ఉంది, ఇనిషియల్లీ సినిమా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత. అండ్ సెకండ్ హాఫ్ పక్కన పెడదాం. సో హౌ వాస్ Devullu హ్యాపెండ్? ఎలా అసలు ఆ షూట్ ప్రాసెస్ కానీ, లైక్ వెన్ డిడ్ దిస్ కేమ్ అప్ టు యూ? You're the first person who said nice things about me in Devullu. లేకపోతే 90s kids ఎవరిని కలిసినా for the first time they'd be like, నీ వల్ల మా పేరెంట్స్ ఎంత తిట్టారో తెలుసా? అంటే ఇది ఎలా అవుతుందంటే వాళ్ళు తిట్టింది మాకు గుర్తుండదు, వాళ్ళు తిట్టింది మాకు గుర్తుండదు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్. మాకు మేము రిమెంబర్ ఉంచుకోవాలనుకునేది కదా మేము గుర్తుపెట్టుకుంటాం. సో అదే గుర్తుండిపోయింది. వాళ్ళు తిట్టిన తిట్లు మాకు. I wish more people were like you. But anyway, Devullu was how did it happen? Devullu కంటే ముందు నేను అంజీ సైన్ చేశాను. అండ్ అంజీ వి షార్ట్ ఫర్ అబౌట్ 6 years. Through the process, Kodram Krishna garu, I mean, we worked for a long time, so we used to get along really well. And he once mentioned that he's working on one script which has 2 kids as the leads. And he said, I would like for you to audition. So I went, gave my audition, and I got through. And then Devullu happened. I think Devullu is my identity, honestly. Without Devullu, I wouldn't probably continue acting. నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఆఫ్టర్ Devullu only. Before Devullu, I got a Nandi Award. But people did not watch that movie, Chinni Chinni Aasha ani, Rajan Prasad Gardi. So I am who I am today only because of Devullu. And shoot experience was something else. Kodram Krishna గారికి షూట్ ఎంత ఇష్టం అంటే he doesn't like taking breaks. మాకు I think one schedule లోనే ఫినిష్ చేసినట్టున్నాం. The only breaks we would get was after ప్యాకప్. ఈ పుణ్యక్షేత్రం నుంచి ఇంకో పుణ్యక్షేత్రంకి కార్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైతే ట్రావెల్ టైం ఉంటుందో దట్ వాజ్ అవర్ ఓన్లీ బ్రేక్. సో yeah, I mean, it was crazy. And I think everything just worked out for the movie. It was not just that we did a good job or he did a good job as a director. I'm a spiritual person, so I'd like to believe that we had immense blessing for the movie to come out the way it did. You were in contact with that guy, the brother in your file? No. You missed him? If you're watching, Nandu, please reach out to me on Instagram and Facebook and LinkedIn and everywhere else. Please reach out to me. I'd love to meet you. Definitely. I heard that he's married and he's not in the industry now. Okay. But anyway, he's like your brother, no? Yeah, during the shoot he was like my brother only. Like అంజీ గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు చిరంజీవి గారితో అంజీకి వర్క్ చేయడం అంత రిమెంబర్డ్ థింగ్. లైక్ చిరంజీవి గారు మీ గురించి మాట్లాడిన స్టేజ్ ఈవెంట్ లైక్ ఎలా అనిపించింది అది? అంజీ నేను మూవీ సైన్ చేసినప్పుడు ఐ థింక్ దట్ వాజ్ మై సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ మూవీ. అప్పుడప్పుడే ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు చిరంజీవి గారి సినిమా అంటే ఐ థింక్ ఇనిషియలీ దే హ్యాడ్ అబౌట్ 20 kids in the movie. And I was like, whoa, just like breathing the same air as Chiranjeevi Garu is like an honor. So let me just go ahead and do it, Ankuna. Then we shot for a little bit and Valluki rushes nachledu. They deleted the whole bit. And malli auditions petti aa 20 members lone they finalized 6 kids. Naaku adoka certificate laga anamata. Like to get to the final bit of the movie. And the whole experience was amazing. To know that he's a star and yet so humble, it's not easy. I mean, it gets to your head kada. Koncham recognition ochina, if people are appreciating your work and you're getting so much work, offers, opportunities and all of that, everikare koncham it'll get to your head. But he's just so humble. And I remember this one particular experience. We were shooting in Kerala. Attarpillai waterfalls దగ్గర మా ఆశ్రమం సెటప్ అంతా అక్కడే చేసాం. And pack-up అయిపోయింది and I changed into my personal outfit. I was wearing like a jacket with like a zip in the center. So adi I was playing with it and my skin got stuck in the zip and I started crying profusely. My mom was there with me. He didn't need to come and console me and all of that. But yeah, he tried to like pacify me. He was trying to tell me stories. Chinnapillan ela, just
just to calm them down. He did all of that. I still have a picture with him. That's the only picture I have with him where he's looking all charming like the megastar he is, and నేను ఒక ఏడు మొహం వేసుకొని ఉన్నాను అందులో. I want that image. Yeah, it's there on my Instagram I'll also. check it out for it. So yeah, working with him was amazing. I'm sorry I forgot the question. నేను చిరంజీవి గారి గురించి ఆలోచిస్తూ మీ క్వశ్చన్ మర్చిపోయాను. అదే చిరంజీవి గారితో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన మీ గురించి మాట్లాడింది. మాట్లాడడం. అండ్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్, బికాస్ 6 years షూట్ చేసాం కదా, there were multiple stages of us growing up as kids. చాలా మందికి డూప్ పెట్టుకున్నారు త్రూ ద షూట్ ప్రాసెస్. నేను దేవుళ్ళు ఫినిష్ చేసి వచ్చాను, నాకు నంది అవార్డ్ వచ్చేసింది, అండ్ వీఆర్ స్టిల్ షూటింగ్ ఫర్ రంజీ. అండ్ డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ స్కెడ్యూల్ ఐ వన్ దిస్ ఇంటర్నేషనల్ రికగ్నిషన్ కాల్డ్ గోల్డ్ ప్లాక్ ఫ్రమ్ ద షికాగో ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్. ఇంకొక మూవీ చేసాం మాయా అని, దానికి వచ్చిందనమాట. సో ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ దాట్ విత్ ఎవ్రీబడి. సో యూనిట్లో అందరికీ స్వీట్స్ పంచేసి ఐ వెంట్ అండ్ టోల్డ్ చిరంజీవి గారు ఇలా నాకు అవార్డు వచ్చిందండి అని. హీ గాట్ సో హ్యాపీ అండ్ హీ వాజ్ లైక్, నాకు రాలేదు, ఇన్ని సినిమాలు చేశాను, యూ మస్ట్ బి రియలీ గుడ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్. అండ్ దెన్ హీ కాల్డ్ శ్యామ్ గారు అండ్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ అంజీ, శ్యామ్ ప్రసాద్ గారు. హీ కాల్డ్ శ్యామ్ గారు అండ్ హీ సెడ్, మీరు ఇంకో రెండేళ్ళు ఇలానే షూట్ చేస్తే ఈ అమ్మాయి హీరోయిన్ అయిపోద్దేమో, సెకండ్ హీరోయిన్ అయిపోద్దేమో అంజీలో అని అన్నారు. సో I mean, it was amazing. Like, what coincidence that he would come for Pittakada's pre-release event. So, yeah, I told him that, and I mean, it's amazing that he remembers me working with him in Anji. And our event lo kuda, he's just so inspirational, you know, when you talk to him. He told this one story about how you should not pay attention to negative voices. Oka frog story chepparu stage mida. I heard that and I'm like, damn, this is why he's mega star, you know. Like, all the love that he receives from people, it's not just because of who he is as an actor, but also who he is as a person off screen. So, yeah, he's amazing. I can go on and on. As a child artist, like how many movies? Like 20, 25? I think I did about 25. In the span of like, at the age of starting? I started when I was 4. Right? No, before that, Prema Prayanam. Okay. Soundarya garu, Shrikant garu, Vinod Kumar garu. And then at the age lo apesaru child artist? 9th class lo apesanu. My last movie was Pranam. Yeah, Naresh and Naresh Garun Sada. Yeah. After that I decided that, I didn't decide, my grandfather decided for me. He's like, you have to get good marks, so finish your education and then you can do whatever you want. So I took a break, and our break time lo I hosted this show called Chandamama in Ma TV. Andar pillalu vachi wala talent chupistaru, and I was like the host for that. Okay. So I did that because I missed camera so much. I'm like, I have to do something. Yeah. And coming into this age gap, like ekkada start chesaru ekkada end chesaru వరకు ఎందుకు అడిగానంటే, ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న పిల్లల్లో లెట్స్ మీరు ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తుంటారు వస్తుంటారు, మీరు ఒక చిన్న సైజ్ సెలబ్రిటీ కదా, లైక్ ఆ టైం గ్యాప్లో లైక్ ఎలా ఉండేది ట్రీట్మెంట్ ఫ్రెండ్స్ నుంచి కానీ స్కూల్లో కానీ? బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఎ ఫ్రెండ్ హూజ్ నేమ్ ఇస్ చైతన్య. హీఈస్ ఇన్ టు డబ్బింగ్. వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ స్కూల్, లైక్ నేను 8th 9th క్లాసెస్లో ఉన్నప్పుడు వాడు డబ్బింగ్ చెప్తుండే అనమాట. అయితే ఒక మూవీ ఉంటుంది లైక్ ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఒక సినిమా ఉంటుంది. అందులో ఒక బెగ్గర్ కిడ్కి వీడు డబ్బింగ్ చెప్పిండు. ఆడు డబ్బింగ్ చెప్పాడు అన్న విషయం చెప్పిన తర్వాత మేమందరం ఒక హీరోలో చూసేవాళ్ళం. వెళ్ళిన తర్వాత చూస్తే తెలిసింది ఒక బెగ్గర్ క్యారెక్టర్ కానీ, బట్ ఓకే, వర్క్ ఈజ్ వర్క్ కదా. సో హౌ యూ యూస్ టు బి లైక్, మీ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు ఆ స్కూల్లో? I didn't have any close friends in school growing up. అంటే everybody was very nice to me, very helpful, because నేను షూట్స్కి వెళ్ళేదాన్ని, I would borrow their notes, xerox చేసుకొని నేను షూట్ లొకేషన్లో కూర్చొని షార్ట్ బ్రేక్లో చదువుకోవడం. So that way they were very helpful, but I did not have any close friends as such. And I was bullied quite a bit. How? Why? I used to read a lot in school. Most of my classmates didn't read, and I used to prefer speaking in English because I went to an English medium school. And they would be like, you're so fancy, just because you're an actor, you speak in English. And I'm like, no, it's because I'm in an English medium school. So that way I was bullied a little bit. And people used to think that టీచర్స్ నేను మూవీస్లో చేస్తున్నానని ఊరికే మార్క్స్ ఇచ్చేస్తున్నారు అని అనుకునేవాళ్ళు. I proved them wrong only after the public exam. But yeah, I was bullied a little bit. అంటే not so much that I was heartbroken, traumatic అని కాదు,
just that I didn't have any close friends. But to answer your question, how did that చిన్న స్టార్డమ్ ఎఫెక్ట్స్ మీ ఇన్ అ పర్సనల్ వే అంటే, మా అమ్మ నన్ను సైకిల్ తొక్కనిచ్చేది కాదు రోడ్ మీద, ఎవరైనా కిడ్నాప్ చేసేస్తారు అని. ఆ చిన్న కాంపౌండ్ ఉండేది, ఆ కాంపౌండ్ లోనే అలా తిరిగేదాన్ని సైకిల్ వేసుకొని. So yeah, my mom was very protective of me growing up, and that's it. Like I was not allowed to go for school excursions and all that. I think that's the only thing that I didn't like about it, but otherwise I enjoyed the attention. స్కూల్లో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడకపోతే ఫైన్ వేసేవాళ్ళ? మా స్కూల్లో ఉండేది. ఏ స్కూల్ మీరు? మా స్కూల్లో ఎందుకులేండి, శ్రీకృష్ణవేణి టాలెంట్ స్కూల్ అని. శ్రీకృష్ణవేణి టాలెంట్ స్కూల్ అండ్ దేర్ ఇస్ అదర్ స్కూల్ కాల్డ్ ప్రతిభ. ఓకే. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడకపోతే 5 రూపీస్ ఫైన్. డే ఎండ్కి ఒకసారి అంటే సేమ్ ట్రాఫిక్ చలాన్ లాగా. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, లైక్ డేలో ఒక చలాన్ పడిందంటే ఇంకా పడవు, హెల్మెట్ లేకపోయినాయి. సో 1 ఇంగ్లీష్ వర్డ్ విల్ మేక్ అస్ పే 5 రూపీస్. సో డే మొత్తం తెలుగులో మాట్లాడుకునే వాళ్ళం, ఒక ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడేస్తాం, ఇలా ఉండేది. సో అగైన్ చైల్డ్హుడ్ ఇదంతా కాసేపు పక్కన పెడితే, సినిమాలు యాజ్ ఎ హీరోయిన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇనిషియల్లీ పడేసావే వర్క్ చేశారు, అండ్ దెన్ కపుల్ ఆఫ్ అదర్ మూవీస్. లైక్ పడేసావేకి నాగార్జున గారితో అసోసియేటెడ్. సో హౌ డిడ్ దట్ హ్యాపెన్? లైక్ ఎలా మీకు ఆపర్చునిటీ ఎలా వచ్చింది, అండ్ దెన్ హౌ వాస్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్? I have been just so charmed by him since I saw Greku Irudu song. Like Ninne Pellartha, I still enjoy watching that movie. The songs are still so fresh, I feel. So yeah, since then I've had a crush on him. And when I found out that he's going to be a part of the unit, you know, the Padesave present chesaru Nagarjuna garu, I was like a jealous girlfriend whenever he was around. ఏ ప్రమోషనల్ ఈవెంట్ కి వచ్చినా సార్ పక్క నేనే కూర్చోవాలి, నేనే మాట్లాడాలి, ఇంకెవరైనా ఉంటే వాళ్ళని తోసేసుకొని వెళ్ళిపోయేదాన్ని. సో ఇట్ వాస్ లైక్ దాట్. I think I'll still be like that around him. I think he's just so charming as a person. And I remember first interview చేసినప్పుడు pre-release event తర్వాత, it was just like the cast and crew and Nag sir, he was supposed to interview us. And I didn't notice. ఒక 5-10 minutes తర్వాత కట్ చెప్పి the PR was like, Nitya, you're just staring at him. Can you not do that? And I'm like, I can't. Like it just comes so. You were sitting beside him, no? No. నేను ఇలా ఎదురుగా కూర్చున్నా, ఆయన ఒక్కరే కూర్చున్నారు చైర్ లో, ఇంకో సోఫాలో మా యూనిట్ అంతా కూర్చున్నాము. సో ఐ వాస్ జస్ట్ స్టేరింగ్ అట్ హిమ్. I don't know what was running in my mind, but I was just staring at him. సినిమాలు అంటే ఇట్లా సినిమాకి ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి అని కాదు, కానీ ఇన్ జనరల్ ఐ హ్యావ్ దిస్ డౌట్. లైక్ ఇప్పుడు ఏదైనా స్క్రిప్ట్ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు, లైక్ వాట్ మేడ్, ఐ మీన్ లైక్ ఏం డిసైడ్ చేస్తుంది మీకు ఆ స్క్రిప్ట్ చూస్ చేయడానికి? మీరు స్క్రిప్ట్ చూస్ చేసి సినిమాలు చేసేదానికంటే రిజెక్ట్ చేసేవి ఎక్కువ ఉంటాయి కదా ఇన్ జనరల్. లైక్ డైలీ ఒక 10 స్క్రిప్ట్స్ వస్తే ఒకటి కూడా ఓకే చేయకపోవచ్చు, బట్ ఓకే చేయడానికి ఏంటి ప్రయారిటీ? So there are 2 things in this, Andy. Firstly, choose చేసుకునే luxury is only available with the stars. So I can only pick what is best in whatever I get. And secondly, నాకు రామానాయుడు గారు ఒక చాలా మంచి లైఫ్ అడ్వైస్ ఇచ్చారు. I worked for a movie in Suresh Productions. It's called Harivillu. B. Narasimha గారి డైరెక్షన్ లో. నా ఫైనల్ చెక్ రామానాయుడు గారు ఇచ్చారు. అండ్ దెన్ హీ టోల్డ్ మీ, లైఫ్లో అంటే కెరియర్లో ఎప్పుడన్నా సినిమా సైన్ చేసేటప్పుడు 2 విషయాలు ఆలోచించు. అవార్డ్ అన్నా రావాలి, రివార్డ్ అన్నా రావాలి. 2 రాలేదనుకో జాబ్ చేసుకో. సో దట్స్ I go by that mantra even today. Award or reward. 2 లేకపోతే మీడియోకర్ గా ఉన్నది నేను I wouldn't take it up. Yeah. సో అగైన్ స్క్రిప్టింగ్ గురించి వస్తే, నాకు ఇది ఎప్పటి నుంచి ఒక డౌట్ లాగా ఉండింది. లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైటర్ రాసిన తర్వాత డైరెక్టర్ చూస్ చేసి అంత స్క్రిప్ట్ చేసి అంత సెట్ చేసిన తర్వాత సీన్ పేపర్ మీ దగ్గరకు వస్తుంది కదా. షూట్కి ముందు సీన్ పేపర్ మీరు ఎలాగో చదువుతారు, లైక్ డైలాగ్స్ ప్రిపేర్ అవుతారు, అండ్ దెన్ మీకు ఒక క్యాలిక్యులేటివ్ ఉంటుంది, లైక్ ఇలా పర్ఫామ్ చేద్దాం, ఇలా పర్ఫామ్ చేద్దాం. ఆ క్యాలిక్యులేటివ్ మూవ్ తోటి మీరు సెట్కి వెళ్ళిన తర్వాత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్టర్ మీరు అనుకున్న దానికి కంప్లీట్లీ అగెన్స్ట్ ఆర్ ఆపోజిట్ చెప్తే మీరు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు? ఆర్ రియాక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇమీడియట్గా మీరు టేక్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా. లైక్ ఎలా దాన్ని కోపప్ చేసుకొని ప్రజెంట్ చేస్తారు? ఆ టైం ఫ్రేమ్లో ఏం జరుగుతుంది మైండ్లో? It's happened with me many times, Andy, and I'm very okay with it. అంటే తెలుగులో అంటే మన లాంగ్వేజ్ కాబట్టి ఇట్స్ ఈజియర్ ఫర్ మీ టు అడాప్ట్.
this has happened with me in Tamil. And it was my second Tamil movie. I had 1-page monologue. నేను ఒక రోజు ముందు స్క్రిప్ట్ తీసుకొని బాగా బట్టి వెళ్ళాను సెట్కి. క్లైమాక్స్ సీన్ ఫుల్ ఎమోషన్, సమ్మర్ ఎండ, అబ్బా బాసలు. వెళ్ళిన వెంటనే ద అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కమ్స్ టు మీ అండ్ సేస్ దిస్ ఇస్ ద న్యూ స్క్రిప్ట్. అండ్ ఐమ్ లైక్, బ్రో నాట్ హ్యాపెనింగ్ బ్రో, నాట్ అ తమిళియన్. దెన్ ఈస్ లైక్ ప్రాంప్టింగ్ ఇచ్చేస్తాము అని. నాకు ప్రాంప్టింగ్ నేను అస్సలు తీసుకోలేను. If I'm doing a shot with you like this and somebody standing there and prompting, నేను ఇలా తిరిగి చూసేస్తాను అనమాట. So I can't. I need to know my lines. But it happens, and by God's grace, I have good memory power. I can memorize things very quickly. So I've never faced, like, it's not an issue for me, and this happens very often. తమిళ్ ఫిలిమ్స్ గురించి వచ్చింది కాబట్టి తెలుగు ఫిలిమ్స్ అండ్ తమిళ్ ఫిలిమ్స్. తమిళ్లో మీరు 2 చేశారు కదా ప్రెసెంట్? 3 చేశారు. 3 మూవీస్. సో ఈస్ దర్ ఎనీ డిఫరెన్స్? లైక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ, బట్ ఈ కల్చరల్ డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది. లైక్ కాస్ట్యూమ్స్, మేకప్ అక్కడ చాలా న్యాచురల్ గా కనిపిస్తాము. Definitely. So, which one do you like? Or which one made you like? I don't think I can pick based on the cultural difference No, like that. About cultural in general. It's like script by script, it is different. Like I remember auditioning for this one Tamil movie called Agavan. Audition అంటే ఇంకా మనం కొంచెం మేకప్ వేసుకొని వెళ్తాం కదా, మంచిగా మేకప్ వేసుకొని వెళ్ళాను. డైరెక్టర్ వాజ్ లైక్, ఓ నైస్, హౌ ఆర్ యూ, నల్లా సాప్టింగ్లా ఆల్ దట్. అండ్ హీ గేవ్ మీ డైలాగ్స్ అండ్ హీ సెడ్ ఫేస్ వాష్ చేసుకొని వస్తే ఆడిషన్ చేద్దామని. లైక్, సార్ ఫేస్ వాష్ చేసుకొని మేకప్ వేసుకున్నాను. ఇట్స్ లైక్, నో there's no makeup in our film, please wash your face and come. So the whole movie I didn't have makeup, but I enjoyed it. I didn't know that I could look good on screen without makeup also. But that happened, and that movie was like amazing experience. But coming to your question, I did one international movie called Maya, where I had to say the lines in Hindi. So I had a dialect coach. That's why my Hindi is not Hyderabadi. I speak like proper Hindi. And I worked in Telugu, I worked in Tamil. I think everybody has a different style. Like each region has a different style of executing their ideas. But ఇది బాగుంటుంది, అది బాగుండదు అని I can't choose. Like I have done good in all of them, and I've done bad in all of them also. మేకప్ లేకుండా చేసిన ఫిల్మ్ అది హెల్ప్ అయిందంటారా కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేయడానికి? అబ్సల్యూట్లీ. నేను సీక్రెట్గా సెట్కి వెళ్ళే ముందు కొంచెం మస్కారా పెట్టుకొని, లిప్స్టిక్ పెట్టుకొని వెళ్ళేదాన్ని. బట్ మై డైరెక్టర్ యూస్ టు ఫైండ్ అవుట్ అండ్ హిట్ లైక్, రిమూవ్ యువర్ లిప్స్టిక్. డైరెక్టర్కి కెమెరా మానిటర్లో అన్ని కనిపించేస్తాయి. సో అగైన్ కమింగ్ ఇన్ టు తెలుగు ఫిలిమ్స్ అట్ ఆల్, ఓపిట్ట కదా, ఓపిట్ట కదా, కథ చెప్పినప్పుడు క్లైమాక్స్ చెప్పారా? నాకు యాక్చువల్లీ కథ చెప్పలేదండి. అది చెప్తే అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ నాకు అప్పుడు లేదు. బట్ చందు సార్ ఒక చిన్న పిఓసి లాంటిది చేశారు ఆల్రెడీ బిఫోర్ వి షార్ట్ ఫర్ ద మెయిన్ ఫిల్మ్. అది హీ షోడ్ ఇట్ టు మీ ఇన్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్, అండ్ దట్స్ హౌ ఐ అండర్స్టూడ్. బికాస్ నాన్ లీనియర్ స్క్రీన్ ప్లే కదా, ఐ వుడెంట్ హ్యావ్ బీన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. నాకు క్లైమాక్స్ కన్నా నాకు చెప్పలేదు. ఇట్ వాజ్ అ సర్ప్రైజ్ ఫర్ మీ ఆల్సో. ఎక్సలెంట్ మూవీ ఇట్ వాజ్. Completely, I think the full credit goes to the director, Chandu sir. Completely screenplay driven. Yeah. So how many days it took? I think around 30-40 days maybe. Amlapuram. Also, like movies ivanni kase pakkan pedthe, like how often do you travel? I love traveling, but I don't take vacations. I travel for work. And I take like 1-2 days off in the work trip, so I don't feel guilty about taking a vacation. But yeah, I have been traveling quite a bit. In last 1 year low, I think I went to 5-6 countries. You often travel, I see. All over in Instagram, India lo digin photos kante foreign lo digin photos ekku unnai. And I don't post a lot of it. So alone go travel with friends? No. Work trip kada, so not with friends. Shoot kosam velte amma comes with me because we come in a package deal. And work trip aithe, then I go with like my team, whoever, like creative director or my co-founder. Also, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ గురించి వన్ ఆఫ్ ది అదర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే. జనరల్లీ ఇప్పుడు దాకా మీరు ఇన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ జర్నీలో లైక్ 4 years ఏజ్ ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు, ఇప్పుడు సమ్ XYZ ఏజ్ 30 years industry. Okay. 30 years ఇండస్ట్రీ వరకు
లైక్ ఇన్ని సంవత్సరాల్లో యాక్ట్ చేసిన ఎనీ మూవీలో ఏదో ఒక షాట్లో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టేక్స్ తీసుకుంది గుర్తుందా? వెరీ వెల్. ఏది తిట్లు పడ్డ షాట్ అది. ఏది నువ్వు తోపురాలో దెర్ ఇస్ అ సీన్, బ్రేకప్ సీన్ ఒకటి, నాకు సుధాకర్ది. I will tell you my version, and I'm sure my director has a different version. So adi we had like 2 cameras and it was like a big scene. I was supposed to cry. He slaps me and all of that. First na close up shot కాకుండా నా మొత్తం వైడ్ ఓటీఎస్ అన్ని తీసుకున్నారు. తర్వాత నా క్లోజ్ అప్ షాట్ పెట్టారు. అప్పటికి ట్యాంకర్ ఖాళీ, నీళ్ళు రావట్లేదు. మా డైరెక్టర్ గారేమో లెఫ్ట్ ఐ నుంచి రావాలి అని అన్నారు. మహానటి లెవెల్లో రావట్లేదు, లెఫ్ట్ ఐ కాదు ఏ ఐ నుంచి రావట్లేదు. And we kept doing it again and again and again, and that was the first time I could not perform, and my confidence was going low at that point. And then my director's like, Theatre set lo. I felt really bad. ఏడుద్దామన్నా అప్పటికి కూడా కన్నీళ్ళు రావట్లేదు, ఖాళీ. So I felt really bad, but I took the most number of takes for that. You remember number? No, I don't remember the number. Kani ante after I became a heroine adi, but Anjilo I remember one shot 34 takes. Fight sequence ఏం లేదు, గాల్లో అలా ఎగురుకుంటూ వెళ్ళాలి అంతే. కరెక్ట్గా ఎగరలేదా? రోప్స్ ప్రాబ్లమ్. యప్, 34 takes. ఓహో, ఇది మనం కట్ ఆఫ్ చేయకుండా లైక్ నువ్వు తోపురాలు లైక్ డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏముండొచ్చు? సో హీ సెడ్ లైక్ ఆయన తిట్టారని నేను చాలా ఫీల్ అయ్యాను, బట్ ఐ థింక్ తిడితే ఏడుస్తానని ఆయన తిట్టినట్టున్నారు. నాట్ బికాస్ హీ వాంటెడ్ టు యునో మేక్ మీ ఫీల్ బ్యాడ్. ఐ థింక్ హీ వాంటెడ్ టు మేక్ మీ ఫీల్ బ్యాడ్, కానీ ఒక పర్సనల్ గ్రడ్జ్ తోటి కాదు, జస్ట్ టు మేక్ మీ పర్ఫార్మ్. At that point I didn't understand that and I felt really bad. Like how can he do this to me ani. So again దీని గురించి వచ్చినప్పుడు నేను చాలా మంది డాక్టర్స్ని కూడా అడిగాను, అండ్ ఫీమేల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లైక్ ఉమెన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లైక్ హౌ కమ్ ఉమెన్ ఆర్ సో కాంప్లికేటెడ్? లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఉన్నాం అంటే ఇది నాకు వచ్చే I'd like for you to finish that question. వచ్చే ఎవరి ఫీమేల్ గెస్ట్ని ఇది అడుగుదామని ఫిక్స్ అయ్యాను. అట్లీస్ట్ ట్రై చేస్తాను. ఏంటంటే లైక్ ఇప్పుడు మేము ఉన్నాం మెన్ ఆర్ బాయ్స్, మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలా ఉంటుందంటే మాకు ఏది కావాలంటే అది కావాలని, ఏది వద్దంటే అది వద్దని చెప్తాం. అమ్మాయిలు ఎందుకు కావాలని వద్దని చెప్తారు, వద్దన్నవి కావాలంటారు, ఆర్ ఎందుకు ఇట్లా రివర్స్ ఆలోచిస్తారు? ఇప్పుడు అమ్మాయిలు ఏమైనా తిందామా అని అడిగితే మీరు ఆల్రెడీ ఏదో ఫిక్స్ అయి ఉంటారు కదా ఇది తిందామని, అది ఎందుకు చెప్పరు? నేనైతే చెప్పేస్తాను. చాలా మంది చెప్పరు. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే మాతో చెప్పించాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ అ టెస్ట్ టు ఫైండ్ అవుట్ హౌ వెల్ యు నో యువర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్. అది మీరు పాస్ అవ్వరు. And then you call the women complicated. Of course women are complicated. Yeah? No, you should know your partner, na? You should know what she likes at what point of the day, in which season. Clarity undalga. Every day and every season difference. Of course. But maku 4 seasons ఉన్నాయి. Summer, winter, yeah, rainy and మూడేనా? నాలుగోది ఏంటో మరి? Autumn. Autumn. ఆ నాలుగే ఉండే మాకు. మీకెన్ని ఉంటాయి? See, we'll have a lot of seasons in 1 month, okay? You guys don't have the hormones that we have. If we are crying, we don't know if we are crying because we are sad or angry or if it's just the hormones making us crazy. Life is easy for you guys. Life is very difficult for us because of you guys. So సరే, ఇంత కాంప్లికేటెడ్ మీరు ఆన్సర్ చేయలేదు, బట్ చేశానన్న ఒక భ్రమలో ఉన్నారు చూసారా, అది క్లారిటీ. సో యాక్టింగ్, ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే అదర్ దెన్ యాక్టింగ్ వాట్ ఈస్ లైక్ అదర్ స్కిల్ యూ హ్యావ్? అమ్మో, స్కిల్సా పెద్దగా లేవు. హార్స్ రైడింగ్ ఈజ్ ఆన్ మై లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు లెర్న్. Hopefully 2025 I'll be able to go for horse riding and shooting. Kani, I went to this one thing at the Polo Club in Candid. One of my friend's sister hosted this equestrian therapy. Ala okati undani kuda naku teliyadu appadi varaku. Emotional support dogs telusu kani emotional support horses gurinchi teliyadu. And she did a course in that. So she was taking some sessions. So I thought I'll go and check it out. And yeah, I fell in love with horses. They're so gentle and they're just like amazing. Oka chinna round ala esanu. I felt safe. So maybe that's something I want to pursue. Yeah.
ఆల్సో స్కిల్స్ రిలేటెడ్ వస్తే లైక్ స్కిల్ అని కాదు, ఇన్ జనరల్ లైక్ యూఆర్ ఇన్ టు బిజినెస్ నానా. ఐ మీన్ లైక్ హౌ డస్ ఇతిహాస హ్యాపెన్, లైక్ వేర్ డిడ్ దిస్ ఐడియా గాట్ ఫ్రమ్? I've always been a business person, Andy. I'm a Shetty. Okay, it's in my genes. Concluded. Although none of my cousins are doing any businesses, like everyone's into some corporate job. But I worked in Infosys for a few months, and great company, great employee facilities, but it's not for me. I was very good at my job. Kani, I decided that I will never do a job in my life ever again. Appa nunchi I've been trying some or the other business. But the thing is, it was always somebody else's idea that I liked, and I partnered with them. So it never worked out. Ante I never faced any loss, but it didn't scale up. Itihasa happened last year when I was wondering what business I should get into and all of that. And in everything discuss chesina business ideas gurinchi, immediately they would be like, మీరు ఫ్యాషన్లో ఉన్నారా, స్కిన్ కేర్లో ఉన్నారా, బ్యూటీలో ఉన్నారా? And I was like, okay, this is what people are expecting from me. So let me see that fashion. I never considered it. ఒకసారి చూద్దామని I started thinking, what can I do? And I was very inspired by Kalamandir's story. They are my third cousins. And I have followed their journey from when they started as Sai Silks to they going in public last year. And I thought, oh, this is amazing. So let me do saris. I love wearing saris. You want to achieve 1,000 crores, right? Yeah. You want to be into stock market? Eventually, hopefully, maybe. Yeah. So that was the plan. Excited ga start chesesanu. I went to few weavers and I saw saris. Naku em teliyadu asalu quality vaat gurinchi, and I tried to research about it. And then I realized I have nothing different to offer. There are so many brands that do saris. Like Kalamandir only has 4 brands. True. నేను డిఫరెంట్గా ఏం ఇవ్వగలుగుతాను? If I'm not making any difference, why am I even starting the business? So I chucked that idea, and then I started thinking, what are my personal problems when it comes to clothing? And I figured that I don't find clothes that fit me well when I want to go for meetings, like work meetings. My go-to brands were Zara or H&M, and they make slim fits. Like, hey, I'm a typical South Indian. I like my curves. I've never been slim. And I don't find clothes. So I thought this could be a market gap. Then I did some research in India, outside India. I spoke to a lot of people, gathered market research data. And then I thought this is a global problem that women don't have a brand like you guys do. Like you have Raymond's, right? The complete man. What do women have? We also want to wear formals. Women are always completed. So you doesn't need any new brand, no? Hey, don't say that. But? My whole branding is that. Again, women topic వచ్చింది కాబట్టి మీకు అమ్మాయిల మీద చాలా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి కదా? డౌట్స్ ఉన్నాయి, కంప్లైంట్స్ కాదు. ఇవి నాలాగా సఫర్ అవుతున్న మా ఏజ్ గ్రూప్ మెన్ ఆర్ మా ఏజ్ గ్రూప్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో క్లోతింగ్లో ఉమెన్ గురించి ఆలోచిస్తే జనరల్లీ అమ్మాయిలకి బట్టలు చూస్ చేయడానికి గంటలు పడుతుంది కదా, బట్టలు సేల్ చేయడంలో లైక్ హౌ కాంప్లికేటెడ్ ఇస్ ఇట్? It's definitely very complicated. There are so many different body types, and you have to keep in mind all of those if you want to cater to multiple types with like proper fit. That is a problem I face right now. So if I want to find a solution, it is very complicated, lot of permutations, combinations. But that's what we are trying to do. Itihasa is going to be an all-inclusive brand, like size and gender inclusive. So let's see how that goes. I mean, as we launch the business and start getting data, we'll be able to perfect it more. But it is not easy. It's been a year, I guess. It's been a year since I started the idea and working on it. But officially, inka brand launch cheyaledu. We've been doing business B2B exports and all of that. And we did a few pop-ups in US couple of months ago. That went really well. I thought only Indians will like it, but non-Indians also really liked what we had to offer, because we are only doing handlooms at this point. Okay. Power dressing for women, but using handlooms. Yeah, I've seen there is this thing called
indigenous. Yeah. What does that mean? Indigenous means just like locally sourced, you know. It just means that. And in this 1 year of meeting artisans and weavers and spending time with them, I personally sit in their units and learn about the craft, and I spend time with them, try to know their story. I feel like we have somewhere forgotten that the craft we have, the craftsmanship that we have in India is the best. And whatever the Western countries have today is some way inspired by what we had. And we are not valuing it enough. That is shifting, but very slowly. And I want to be one of the people who's in that movement to shift it. And that's why, you know, I've gotten into that. Seattle వెళ్ళారు, like Telangana Telugu Association. Like how was that experience? I was always very fascinated by art. అప్పుడు తానా ఆట ఈ రెండే ఉండేవి growing up. But I never got invited to any of those. Somehow this time I think I manifested it, and TTA happened. I think I couldn't tell that I was in Seattle, honestly, because it seemed very, very local. The crowd, the energy. Roads block చేస్తారు. మన ప్రాసెషన్ ఒకటి కళ్యాణం చేశారు ఫస్ట్ డే రోజు. దానికోసం సియాటిల్లో రోడ్స్ బ్లాక్ చేసి పెట్టారు. I mean, I wouldn't imagine something like that happening. But yeah, the energy is crazy. Like the local native community feeling and all of that. That was very good. And I also had a stall for Itihasa. We did really well, made good money there. I'd love to go back again. You want TTA to happen again very soon? Yes. TTA, Tana, Ata, Nata, everything. What else you did in that Seattle? In Seattle? Seattle, I only participated in TTA, but Seattle nunchi we went to the East Coast. I did pop-ups in Philadelphia, New York City, Jersey City, Atlanta, Richmond, West Virginia. So ila konni states lo pop-ups chesamu. Very welcoming. Cool. Also, like మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ చూస్తే చాలా కింద స్క్రోల్ డౌన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే like there are lot of images of you with lots of food, like French fries, burgers, you know. How foodie are you? I love food. More than food, I love desserts. ఎంత అంటే ఇంట్లో స్వీట్స్ ఏమీ లేకపోతే చక్కెర తిని పడుకునేదాన్ని నేను. స్వీట్ కోసం. Yes. That's how much I love desserts. But my profession demands me to maintain a certain weight. So I can't. Right now I'm on like proper, very strict diet. I'm trying to lose weight. I actually put on weight for a Netflix project which got shelved indefinitely. Oh. So I'm sitting with all this extra weight and I can't sign any projects until I lose all of that. I'm off sugar now. But to answer your question, I love food. Any kind of food. I'll eat anything under the sun. Right now, I'm obsessed with coffee. Actually, coffee obsession started 2019 low. My maximum was 11 cups of coffee in a day. What? Yeah. And I can still sleep like a baby. It doesn't affect me anymore. జనరల్లీ కాఫీ అయితే అసలు అవుట్ కదా, నిద్ర రాదు కదా. Not at all. I work mostly from coffee shops in Hyderabad, and I don't like going to places that are too crowded. నేను ఎలాగో బయట ఫుడ్ తినను. So my only requirements are like good ambience from the cafe and good coffee. I can tell you like list of 5-6 cafes right now which are like my go-to places, and they know which coffee I like exactly. So you doesn't need to order, they'll know. Yeah. Film making, series ఇవన్నీ పక్కన పెడితే like ramp walk, you did couple of shows. Yeah. Like how does that happen? I did the first one in 2018 for this designer friend called Kirti Rathod. She's from Rajasthan. And somehow she's like a friend, and I think it was a kids fashion week. So she was like, I'd like for you to be the showstopper. And I'm like, yeah, I look like a kid, but don't call me for kids fashion week. She's like, no, it'll be nice. Please walk for me. I never considered myself to be a model. I still don't. I don't have what it takes. I'm an actor. I'm very clear about that. But that was a good experience. And then Itihasa, just like, you know, launch laga chedamu ani. Last year, Handloom Day ki T-Hub guys organized a fashion event in Novotel. So they wanted me to walk the ramp for
the Telangana handloom. I said, okay, I'll walk the ramp. In exchange, let me showcase my designs. So they agreed, and my friend Shanta Tautam, she was taking care of all of that. She was a chief innovation officer at TSIC. So yeah, we launched a few of our collections there, and we didn't hire any models to walk the ramp. మేము కాకుండా ఇంకొక 4 brands చేశారు, and they all had like professionally trained models. And I picked up like a doctor, bank manager, there was this male belly dancer from Hyderabad, this drag artist from Hyderabad, there was a lady who worked as a waitress at a cafe in Banjara Hills. Ante people who are fascinated by, you know, walking the ramp, facing the camera and all of that, and a good screen presence. I just asked them, would you be willing to do it? And they were very happy. So we had like an inclusive show. We got good response. People clapped all over and all of that. How confident were they on the ramp? నేను ఒక్కటే చెప్పేవాళ్ళకి, you're not trained models, I'm not a trained model. If you fall down, get up, dust yourself, finish your walk and come back. You don't have to keep a straight face. I don't know, you know, all these fashion models wear such beautiful clothes, but they have such sad faces. Why? I don't know why that sad is. Sad and straight faces. Yeah. Like, why are they not happy with all those clothes? Even I don't remember looking at someone who is smiling in the ramp. Exactly, right? So I told them, whatever outfit you're wearing, however that outfit is making you feel, just express that on the ramp. Whatever it is. No rules. Just go, kill it, give your best. That's what happened. Again, ఇతిహాస గురించి కాసేపు డిస్కషన్ పక్కన పెడితే లైక్ విల్ కమ్ ఇన్ టు అగైన్ యాక్టింగ్. ఈసారి సినిమాలు, చిన్నప్పుడు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ సినిమాలు పక్కన పెడితే లైక్ వెబ్ సిరీసెస్, లైక్ యువర్ ఇన్ టు వెబ్ సిరీసెస్ ఫ్రమ్ ది వెరీ స్టార్ట్, రైట్? లైక్ పడేసావే అండ్ ఓపిట కథ తర్వాత స్టార్ట్ చేశారా? Yeah, lockdown తర్వాత. Yeah, this is Hello World. ఇంకా For now I've done only those two. Those two? Yeah. You need to count the other one? లేదు. Check, no? Are you sure? Yeah. 3C is such a complicated character, such a complicated script. So, ఎట్లా అనిపించింది ఆ షూట్? రచ్చ స్క్రీన్ ప్లే. 3C's నేను నరేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు మై రోల్ ఇస్ చందు ఇన్ ద సిరీస్. ఆఫ్టర్ ఐ హర్డ్ ద స్టోరీ లైన్, ఐ వాంటెడ్ టు ప్లే Cat's character, like Gyaneshwari's role. Because I identify myself with that role, like, you know, ambitious, strong, opinionated, individualistic and all of that. But somehow my director Sampath Garu, he saw Chandu in me. And I'm like, I don't want to be Chandu, I'm not a Chandu. I'm usually very sharp and I like to believe that I have very sharp eyes. But Sampath sir wanted me to play Chandu and I'm like, oh, ఇప్పుడు నేను ఒక కామిక్ రోల్ చేస్తే నన్ను కమెడియన్ అంటారా, మళ్ళీ నాకు లీడ్ రోల్స్ ఇవ్వరా, what will be my future and all of that. But I'm like, you know what, I've never done this, I don't know if I can do comedy. And this is a very subtle comedy, intentional ga generate chesina comedy scenes kaadu. So I thought, okay, it seems challenging, let me try ani. Initial ga oka 2-3 days aithe director garu before every shot he would tell me, Nitya, eyes ni dull cheyi ani. And I'm like, these are my eyes, how do I make them dull? But like it took some time, but I got there and I absolutely loved playing Chandu. I didn't know I was capable of doing it, but it was fun. సో చందు క్యారెక్టర్లో ఉన్న మీరు మీ ఆపోజిట్ ఉన్న జ్ఞానేశ్వర్లో మిమ్మల్ని మీరు చూసుకుంటే ఎలా పర్ఫామ్ చేశారు? లైక్ isn't it complicated? You know, many times I used to think I would do so much better as Cat. Ankunnanu. I wish Gnaneshwari watches this. It's okay, I mean, we're friends, I know she wouldn't mind. But yeah, I thought that many times because I knew I would kill it in that role. But I had to be Chandu. But you did very well. Like, Thank I have you. seen the series and that. ఇప్పుడు నిజం చెప్పండి. నిజంగానే. Again, coming back to Hello World. Yeah. ఇప్పుడు Hello World చూసారా? Of course. నా సిరీస్ నేను చూడకపోతే ఎలా? Of course చూసాను. So I have few doubts in Hello World. అడగమంటారా? Technical doubts అయితే you need to call my director, you know, Sai Garu on podcast. So the technical ఏం లేదు. In general, Hello World, how does it happen? Like ఎట్లా? Sai Garu, our director, we wanted to work with each other since lockdown. Didn't work out. Couple of projects we met, discussed, but somehow it didn't materialize. When he reached out to me for Hello World, I was like, sir, if you're making this, let's do it. Whatever role you think I'll fit in, I'm okay with it. But let's just work together.
once he decided on the execution of it, the script went to a couple of different production houses, and I traveled in all those production houses with the director. And finally, it landed in Niharika's very, very capable hands, Pink Elephant Pictures. Yeah, and then Sai sir thought I should be Valli. Miglina characters andru are like interns, but Valli is like senior to them. And I never played like this non-bubbly, straight face, like, resting bitch face role. I thought that'll be good, interesting. So that's how it happened. It's like while you're traveling, or if you are in a journey or something like that, what will you carry like regularly? Like not mobile, ignoring mobile, what is the one thing? What do I carry? My passport. Other than passport and mobile phone? I always carry some book, whatever book I'm reading. Like, it's my go-to thing. And my journal. Yeah. I love journaling. And I'm constantly writing my good thoughts, bad thoughts, how my day goes, making list of tasks that I have to do. So journal is something that I always carry. Blog unda? I'm anta talent లేదు. అంటే జనరల్ రాసేదే బ్లాగ్ కదా, లైక్ ఇన్ జనరల్ I want to write. I prefer writing. Okay, very okay, old school. నేను ఇంకా లెటర్స్ రాస్తాను. I send letters to a couple of my friends very regularly. సో లెటర్స్ Yeah. ఈ స్కూల్లో కాలేజ్ లైఫ్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు లైక్ లవ్ లెటర్స్ వచ్చా? లెటర్స్ ఐ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దట్ లెటర్స్ కాన్సెప్ట్, బట్ ఐ జస్ట్ గాట్ దిస్ ఐడియా. Yeah. ఎట్లా ఉండేది? అంటే డ్రామాటిక్, poetic, yes. There was one guy who wrote this very nice piece of poetry called, and he called it the butterfly. He thought I was like the butterfly. And just ఏదో పేపర్ మీద రాసి ఇవ్వడం కాకుండా, he burnt the edges of it to make it look very rustic and vintage. I ended up dating him later. So I think that's one thing that I'll like, వచ్చిన letters lo, that's one thing that made an impression on me. Cool. So what are your plans for the next, like what are your thoughts to do next, like in future, not exactly like in 10-15 years? నా 5-year ప్లాన్ అడుగుతున్నారు. 5 years అంటే ఇప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూ చేయట్లేదు. నెక్స్ట్ 5 years లో మీరు ఎక్కడ ఉంటారు కాదు, ఇన్ జనరల్ లైక్ వాట్ ఆర్ యువర్ ప్లాన్స్ అదర్ దెన్ దిస్ ఇతిహాస అండ్ ఆల్? I have a lot of big plans, అంటే to the level that I want to buy a submarine. I may not. KGF చేశారు? KGF చూడలేదు. Sir, submarine. This idea came before KGF came into production, okay? Not that I will use it, but I just want a submarine. But you can say Yash. అంటే KGF 2 క్లైమాక్స్ లో ఒక షిప్ లో యష్ ఉంటాడు హీరో. ఆ షిప్ మీరు ఎందుకు, why are you spoiling it for me? At some point in the future I will watch it. Oh my god, when you are going to watch it? It's been 3-4 years I guess ఈ మూవీ వచ్చి. చలో మీ సబ్మెరీన్ కొన్నాక చూడండి, దాన్ని will be helpful. Yeah. But to answer your question, want to continue making movies. I barely done any work after I grew up. So I want to explore more acting opportunities. At some point, I would like to start a production house. I want to be in a lot of businesses. Like I want to invest and I want to travel. Big plans. Cool. None of these plans include me getting married. Why? You doesn't want to get married? No, it's not like that, but like it doesn't come to me. I'm not looking also right now. I'm a serial dater, so I've had so many heartbreaks that I think I need to take a break. From breaking up? Yeah. Thank you so much, Nitya, for being in my show. Thank you for inviting me, and hopefully we will meet again once I launch my brand and once I do something new, and then we can talk about it again. Definitely. Thank you so much. Thank you. Hi everyone, I'm Nitya Shetty. Please do like, share and subscribe to Behind Stories.